Hi everyone, welcome back to my channel. Herrera here. I hope that you're all well. I know I can't sit here before you and film another mini album reaction for JUN's 20 minutes is not enough. However, I also can't let this moment pass without acknowledging it. I received this, okay? And this is super important to me, so I kind of want to acknowledge it. To find out what I'm including in this video of me basically fangirling, watching some stuff that I have not yet seen, so I think it's track film, behind the scenes of jacket filming, and JUN's commentary on the album as well. Have a look at the description below to see exactly what I have included. But I want to spend some time just re-listening to the album, going through this beautiful thing that I'm holding in my hand right now, and yeah, just spending some time with you and just really savouring the flavour of this album. Can I tell you that although I've seen unboxing videos of this particular album, I didn't quite realise how small it was. It really reminds me of like a traditional CD album that you'd get back in the day, where it is that small. Like, it's not like a big box, do you know what I mean? And I really like the slide case of it. I think that the whole like x-ray, that bit being like the proper x-ray, and then the inside being kind of like a sketchbook, it just really appeals to me. See what I mean? It's very handy, very small, it kind of will fit anywhere. It looks like a proper CD album, like the type that you'd get back in the 90s. I don't know, when did we listen to CD albums? I don't really know. But yeah, I'm just so excited to go through this. Can I tell you how much I love this x-ray thing? And also, that's actually his hand, isn't it? Am I looking at his hand too much? But that is actually his hand, right? You can kind of just tell. He's got veiny hands. But yeah, I am super excited to have a look at this. So yeah, you see the main focus of the entire album is the CD. You see like what goes on in the thought process. So I find with a lot of albums that I get, it will be a box and the CD will be buried either right in the very back of that booklet, or it will be like in a little sleeve just shoved in there somewhere. But actually the first thing you see when you open this up is the CD, because that is what we're talking about. That is the money piece. That's where the magic happens, right? That is the reason why I'm holding this in my hands today, because I felt the need to buy it after I heard it, okay? And I'm so excited to look through some of these photographs. I just think I love the way this looks. It looks like it's been printed like at high-end printers, if you see what I mean. Like the quality of the booklet is amazing. Some of the stuff that I've bought and that I wanted to buy and I've actually looked online, the quality of it wasn't so great. So okay, again, the paper is not super glossy. It's not like actual photographs, but it's not a cheap, shoddy job. You know what I mean? Don't you just love that new smell? It's just so nice. I'm so strange. Oh, I hope that there are some photos of him in here with his forehead out. That is what I'm wishing for. It honestly feels like so long ago that I listened to this album, that I filmed that reaction, and that I ordered this. Oh, this is such a good song. Oh, I love how they put this into it too, look. These are kind of x-ray photos. Awesome. So like the theme runs the way through the album. Oh, these are so nice. Dude, this man is attractive even when he's had x-rays taken. God, there's things falling out of it. There's things that have fallen out of it. I didn't even realise. Let me look through the book first, because otherwise I'm going to be too excited. Oh my god, this shirt is stunning. He looks so good. Okay, so like, I know I moan about the hair on the face, but this kind of hair on the face looks alright, you know? Because it's at least got some product through it. It feels kind of wet, kind of sexy. Honestly, these photographs are awesome. So this is what I'm going to see in the jacket shooting shortly. Really? Really?
please. Do you see that? Do you see him? Can you see that? That was awesome. Like, looks into your soul. Yeah, this outfit is awesome. I'm so glad that actually they've done a little bit of everything. So they did like a proper, what looks like in the studio photo shoot. And then they moved to the whole X-ray theme in keeping with the sleeve. And then they look like they've moved outside, although I know that that could very well be a green screen. The song. And yeah, those like golden hour shots where of course he is gonna look absolutely stunning, isn't he? He's so beautiful, honestly. Yeah, these are so nice. So yeah, like we're going from day to night. Okay, I'm so excited that I need to now instantly have a look at these extras that have popped out. Please. So like I get my little postcard. See, like I could make do with this hair. If this hair made a comeback right now, I could make do with that because like I feel like it's a little bit more styled. I'm really moaning about it, aren't I? He's beautiful regardless. Like, he could wear a paper bag on his head and he would still be beautiful. I just want him to show himself off a bit. And actually, I didn't really pay attention to, was it actually that golden, his hair, or I've just had a sneaky peek at the photo card. But like that kind of goldeny hair looks really good on him as well. There's a forehead on my table. But first. Oh, so cute! It's such a cutie. See, this is his current hair, isn't it? Like, just there. On his face. Still cute, though. This. What did I do to deserve this? What did we all do to deserve this? Can he just look like that all the time? That is one killer look. Right? Just whip it out. Just get it out. And this, I have to say, that's probably one of the nicest pieces I've got in any album. I won't lie to you. How good is that? And again, like I'm really into old schooly type of things, like writing handwritten letters, scrapbooks, notebooks, actual cameras where you can print off photos. So this is awesome. It just makes me think, like, how much input did he have into this? Because not everyone's doing stuff like this. Like, I've got albums from other artists and they are a little bit bland. Like, every time it looks like they just redo the photos, basically, get them printed, put them in a new box with a new cover, and then send them out. But this is like really quite creative. It's really quite different, and that's like quite a statement piece. Like, if I wasn't one of those people to want to keep everything pristine and inside the album, I would probably, if I had like a notice board or something, I'd probably put that on my notice board. Like, that deserves to be out somewhere. I mean, I don't think I'd ever be brave enough to have that as a bookmark, but I think that it deserves to be out. It's one of those pieces. That's what I mean, it's quite a no-nonsense album. I know that there are 7 songs on this album, so it's not terribly long, but also it's like to the point. It's like everything in here is just so certain, and it's a little bit like 20 minutes, so I know a little bit about the backstory of the album, and that, you know, the songs all came together and that they summed up to be 20 minutes. But it really just goes with that, you know what I mean? Like, how precise everything is. I really feel like this album, the physical album, is very much like that as well. And yeah, this is, I think in terms of quality, one of the better, the higher end albums that I own. And I will also say, with 2PM as well, the Must album is fantastic quality. The photographs and everything are just absolutely outstanding quality, and all of the extras and everything like that as well, I really, really like. So maybe JYP aren't great at some things, but they're good at putting together physical albums, eh?
That's awesome. So yes, that is me finally owning a piece of JUN. And yeah, like we can now move on and watch some stuff together that I haven't seen. Maybe you haven't seen. Let's see what we find. I have to say, I learned so much through 2PM and its members because I've never heard of a track film before. What is a track film? Is it like a teaser for a song? Such a gorgeous song. Honestly, I really, really am impressed with the stuff that they put together, the various types of teasers, medleys, live performances, all the different stuff. It's just so creative and such a great way to kind of like get you interested and excited about what they're going to drop. Even, I mean, like 30 seconds, it just makes me feel like I've heard that song so many times. But even then, it gets me excited. I'm like, oh, I'm going to stop filming this and I'm going to go and listen to that song. That's how that makes me feel. It makes me buzzed for that song once again. It's just so clever. And I love that I'm going back and watching these because I hadn't experienced these. I didn't get to really appreciate the album when it came out. But as a proud owner of this beauty, I feel like I should take it all in. I should live the full experience. Honestly, this entire album is just so my taste. 오늘 수록곡 비디오 지금 이제 촬영하러 왔는데요. 여러분들 들으시면서 집에 도착했을 때 아무도 없는 외로움과 공허함 이런 것들을 아주 직설적으로 표현해내는 곡인데요. 엄청 슬프게 듣지는 않으셨으면 좋겠고 음악을 들으시면서 외로움을 즐길 수 있는 그런 곡이 되었으면 좋겠습니다. Oh, beautifully put. 슬픈 노래가 아니에요. 따뜻한 노래. I love how he's explaining that again and again. 죄송해요. Is it not nice? 죄송해요. 아니 뜨거운 게 아니라 아니 입술에 뭘 발랐는지 저기에 갑자기 빨간색이 나와서 너무 피가지고. When I watch stuff like this, it really just makes me think like how lucky are JUN and Wooyoung that they met. Because yes, they're different, but actually they have quite a lot of similarities in their music sense. And the two of them combining, like, wow, that's just fire. Hugs the wall like a little baby.
He's such a mood setter, isn't he? I really feel calm when I listen to Jun K songs, even if they are sad. And I know this isn't sad. He said it twice, okay? It's not sad. 오늘 자켓 촬영 하러 왔는데요. 머리를 좀 적신 스타일. 장노출 촬영 기법을 지금 이용해서 하는데요. 거의 한 Ah, 3분 okay, 정도 that's 이렇게 what it's called. 사진 촬영을 하면서 그런 따뜻한 느낌, 여러분들의 따뜻한 겨울을 찾아가도록 하겠습니다. 무슨 말인지 모르겠지만 오늘 자켓 촬영, 자 화이팅! 가시죠. (1분) 지났어요. 네, 3분이죠. Just trying so many different things. It's the attention to detail. You could just take a photograph. You know what I mean? Like with the speed. How cute was that? With the speed at which some artists release music, it makes me wonder when this sort of stuff happens. 자, 기다려. 손. 손. 이거 안 돼. 근데 미안. So gorgeous. I was talking about the dog. He has beautiful arms. I love how he had to explain. I will just hold it for a second. Yeah, it makes me think with the speed that people release albums these days, like who does the thinking? Surely it's the company, right? They just employ loads of people to take those decisions and come up with those ideas, which is fine in a way, but I quite like it when the artist has a lot more say in what has their name on it, right? Because it really feels like it comes from them, and everything in this album, the songs, right down to the actual physical thing that I'm holding in my hands right now, it feels like it has his stamp on it. Can you imagine if he had his hair off his face here? 네, 이렇게 해서 오늘 촬영을 마치게 되었습니다. 오늘 정말 여러 가지 새로운 컨셉도 해보고 이 예쁜 지금 이 노을 한번 보십시오. 잘 보이시나요? Beautiful. 이 노을을 등지고 이렇게 사진을 찍고 또 좀 새로운 컨셉으로 이렇게 촬영하게 된 건데 여러분들 진짜 좋아해 주셨으면 좋겠고요. 앨범 많이 사랑해 주시고 제 예쁜 사진들도 즐겁게 봐주시면 감사하겠습니다. 네, Oh, don't you worry. 준케이였습니다. I will 감사합니다, thoroughly 여러분들. enjoy them. 행복하세요. 안녕. 음악이라는 것은 일단 제가 유일하게 할 수 있는 것, 이걸로 인해서 정말 좋은 결과물 그리고 사람들이 좋아해 줬을 때 제가 행복한 그런 게 있어요. 그러다 보니까 어떻게 보면은 음악의 길을 선택을 했고 노래를 만들고 노래 작사를 하고 사람들한테 노래를 들려주는 것, 이 자체가 소홀히 하면 안 되겠다라는 생각을 하는 요즘이고 많은 분들이 제 음악을 듣고 좋아할 방법들을 많이 찾고 있는 과정인 것 같아요. 그래서 어떻게 보면 음악이라는 것 그리고 이런 거는 저한테 있어서는 제가 선택한 제 꿈에 져야 할 책임이라고 생각이 들어요, 이제는. 네. Also, can I say that yes, it is a path that you chose, but it's also what you were meant to do. Like with that talent, there is nothing else that you were born to do. 네. 안녕하세요. 요, 승혁. 벨사체. 작업실 완전 예쁜데요? what's up, 형. 형, 진짜 더 와주셔서 감사해요. 가주세요. 당연히 와야지. 이쪽으로. 우리 거의 약간 그런 거잖아. 저 랜선으로 가는 스타일, 그지? 코로나다 보니까 네, 그지? 요즘에 만나기도 좀 애매하고, 그지? 진짜 오랜만에 그러다 보니까. 뵀죠. 우리가 창대형 통해서 아, 맞아. 뿌게 받아가지고 네. 너랑 또 이제 이렇게 인연이 돼가지고. 그쵸.
근데 네. 진짜 근데 너보다 나는 이 감성이 되게 좋았어. 너가 아, 만드는 정말요? 트랙들 그러니까 너가 만들고 있는 트랙들 감성들이 너무 좋아서 너가 처음으로 나를 위해서 그지 네. 또 트랙 작업을 한 거 아니야? 그쵸. 아무튼 이번 앨범도 형 트랙 2개나 똑같이 그러게. 해주셔서 감사합니다. 내가 감사하지. 아유. 너가 아마 이제 나한테 모니터를 좀 들고 왔었잖아 맞아, 옛날에. 맞아. 항상 나는 이제 형한테 너 거 가져가지. 작업한다 그래가지고 들어봐 달라 그래서 들어봤을 때 내가 솔직히 마음속으로 손을 얹고 제일 좋았던 거는 우리 집으로 가자라는. 진짜? 아. 그게 지금 내가 이제 근데 떠서 너를- 그런 건 아니고. 너 아니야. 내가 너를 그때 어떻게 이렇게 대중성 있는 걸 했어? 너무 잘했다 그러면서 되게 칭찬을 했었어. 맞아. 형이 되게 좋아해. 이거 좋다고. 맞아. 그때는 딱 이제 우리 집이라는 어떻게 보면 되게 조금 야릇할 수도 있지만 이거를 좀 승화를 최대한 시키려고 가사에 이제 묘하게 그걸 간접적으로 주려고 표현을 했는데 그게 뭔가 이제 그 기타와 그 분위기를 이제 타고 가다 보니까 저도 모르게 그걸 한 번에 작업하면서 그냥 진짜 단 아무도 모르게 갑자기 저도 무의식적으로 나온 거예요. 근데 그런 가이드가 식으로 쫙 저희가 근데 나오고. 작업을 그런 식으로 많이 했어요, 형이랑. 이번에 제 앨범은 음. 좀 가사에 좀 신경 좀 많이 썼기도 했고 테마나 이런 것들 신경 많이 썼고 어떤 음악이라기보다는 사람들한테 이 음악이 어떻게 들렸으면 좋겠다를 생각을 한 것 같아요. 일단은 이거는 집이라는 노래예요. 형이랑 이제 이번에 앨범 인트로에 집이란 노래 작업을 또 했잖아요. 좀 아예 폼이 좀 새롭지 않아요? 굉장히 새로웠어. 굉장히 새로웠고 힘들었죠, 형, 솔직히. 사실 나 너무 놀랐어. 왜냐하면 그 이전에 너랑 작업했던 그 여러 곡들은 예. 뭔가 너가 아이디어가 너무 막 많아가지고 그거를 막 여러 다양하게 시도해보기를 원했고 네. 좀 더 이제 채워지는 느낌으로 계속 갔었다고 하면은 이 집은 너가 계속 뭔가 Oh, 빼더라고. interesting. 맞아요. 빼는 방향으로 건반도 굉장히 담백하게 많이 맞아요. 빠지고 근데 저는 그게 너무 좋았어요. 그런 약간 그 멜로디랑 그리고 따라라라라라 따라라라라라 이걸 언제 만들었냐면 이게 2017년에 진짜 집 들어가면서 생각을 하면서 만든 노래예요. 이게 이상하게 혼자 오래 살다 보니까 집에 들어가면은 딱 그 들어오는 뭔가 그 공허함이 있어요. 집 문을 열었을 때. 약간 그런 느낌이 있다 보니까 사실 그거를 사실 이번에 쓴 거예요. 형. 근데 It must be even more when you're 도와주셨는데 in the public 사람들이 eye. 엄청나게 막 외롭게 And when you're around 느껴진다기보다는 people, like there's just 조금 so much like 따뜻하게 attention on you, and then suddenly you go home and you're like, oh, right, I'm on my own. 집만한 곳이 없지 원래. 이게 인트로. But yeah, not necessarily a bad thing. It's just quite different. 가사 여기 있어. 하루가 끝나고 집으로 돌아가면 아무도 없는 공허함이 날 반겨. 아니 솔직하게 얘기해도 돼? 아니, 솔직하게. 처음부터 듣자마자 좋았는데 가수 이소라 씨가 아 맞아. 불러도 뭐 이문세 씨도 그렇고 불러도 너무 좋을 것 완곡으로 해서 좋을 것 같은 느낌이 있고 가사도 되게 그냥, 이소라 선배님 너무 좋아하잖아요. 그러니까 너무 좋아하죠. 제안을 드려도 너무 좋아하실 것 같아요. 왜냐면 멜로디도 되게 뭔가 너무 깔끔하고 좋고 말씀해 주셔가지고. 뭐 아니 좋아 진짜. 아 진짜로. 저 요건 이제 다음 곡은 이제 스케치북이란 노래예요. 요거는 이제 이런데 비유를 한 것 같아요. 그냥 우리 스케치북 옛날에 보면은 한 장 그치. 그리다가 망치면 에이 실패. 그지 찢어서 버리고 넘기잖아. 근데 어떤 누구는 스케치북 한 장에 되게 정성을 들여서 That literally just made me think of the cover, and I was like, yeah, I did think that it looked like a sketchbook. That actually is a sketch. 넘기고 새로 하려고 그랬는데 너무 아까운 거야. 이게 막 너무 내가 정성을 들였는데. 그지. 이걸 약간 사랑에 비유를 했어요. 그래서 이제 그걸 한번 형 들어봐 주세요. 자, 이게 스케치. 시간은 되돌릴 수 없다는 것. 제가 그거 작업했을 때 뭔가 이 트랙에 어떤 멜로디가 나올지 되게 사실 기대를 하고 있었는데 근데 진짜 엄청 처음 듣자마자 되게 좋은 거예요. 처음 진짜 좋았어. 네, 그래서 일단 또 제가 예상한 멜로디는 또 아니었고. 아 그래? 네, 근데 또 새로워서 좋았고 이게 딱 봐도 뭔가 연인에게 뭐 이성에게 하는
얘기라는 게 딱 와닿는 거예요. 그걸 도화지에 빗대서 이제 표현을 하셨는데 가사가 되게 좋았던 곡인 것 같아요. It's such a good song. It's really groovy. 이번 타이틀곡 한번 네. 30분은 거절할까 Despite 봐. being that tempo, 원래 it's just such a 30분 동안 groovy 할까 봐. song. 아니, 거절? 뭐. 30분은 거절할까봐 예요. 한번 들어봐요. 오케이 오케이. 이렇게 이거 들어야지. 궁금하네. 오케이. 딱 20분이야 마지막 부탁이야 거절은 하지 마 I'm thinking now, is this my most favourite song on the album? It's tough. 좋은데? 그래요? 지금 멜로디 라인이나 이런 테마 같은 거 너무 좋은데? 그리고 사비 같은 것도 되게 딱 되게 Because I really 되게 잘 like 들어. Home. 타이틀성이 인디? 그러니까 사람들이 엄청 좋아할 것 같아요. 아 그래? 이 가사를 들어서 많이 공감하시는 분들이 많을 것 같아요. 여기서 딱 20분이야 이렇게 노래를 써서 내려갔거든. 네. 근데 이제 진영이 형도 같이 이번에 같이 또 쓰셨어. 음. 그래가지고 그래서 제목이 20분이 돼서 30분 거절할까봐로 바꾸었어. 아, 30분은 거절할까봐. 왜냐면 10분은 너무 짧고 네. 30분은 상대방이 너무 좀 부담스러워할 것 같고. 그래서 애매한 시간 20분. 그래서 딱 20분만. 아. 널 잡는 시간 딱 20분. 근데 진짜 웃긴 게 앨범 러닝 타임이 거의 20분이야. 아, 진짜요? 그것도 약간 맞추고 총 몇 곡이 들어가요? 총 7개. 아, 7개. 총 7곡이고. 오케이. 이건 미끄럼틀인데 형님. 한번 보세요 형님. 이거 미끄럼틀. Baby 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 눈치 보지 말고 please 느낄 수 있어 네 눈빛 I see you looking at Look at him in the zone. 형이랑 이번에 작업 미끄럼틀 하면서 어땠어? 그냥 솔직하게 얘기해. 아 근데 저는 너무 이게 테마가 확실하게 나와서 일단 너무 마음에 들어요. 왜냐하면 테마가 확실하니까 딱 뭔가 처음에 들었을 때부터 귀에 박혔어가지고 처음에 그 오르간 네네. 오르간 소리를 이렇게 뜨르르르 여기 지금 오르간만 들어보자. 그쵸. 미끄러지잖아. 그쵸. 일단은 이 생각이 든 거야. 미끄러진다라는 이 소리 이 생각이 일단 들어서 그 뒤로도 어떻게 보면은 계속 오르간이 일단 이 아이디어는 너무 좋았던 거야. 감사합니다. 아무튼 너무 좋았어. 이 다음은 부분 네. 나는 개인적으로 조금 나의 그 어떤 순수함 플러스 순수했던 나의 그 동심을 어떻게 나는 이제 미끄럼틀이란 이 아이디어를 어떻게 보면 나는 이 가사로 일단 이끌어냈거든. Isn't it funny 가사 that 어떻게 that 됐어? was his intent? 가사 And 어떻게 actually, I took away 저는 something 폴 completely 코러스, different from it. 코러스 부분. 네. 걱정 떠나고. No 걱정 do not worry. 네. 어쩌면 난 아이처럼. 맞아. 네. 이게 너무 또 직설적인 것도 아니고 어. 뭔가 엄청 이쁘게 표현이 잘 된 것 같아서 이 부분이. 그러니까. 어떻게 보면은 내가 이 노래를 만들어 놓고 이거 약간 일부러 미끄럼틀 조금 순수함으로 포장을 시켜서 결국 약간 그런 좀 섹슈얼한 내용을 얘기하려고 하는 거야. No. 나는 약간 사람들이 이렇게 생각할 수도 있지 않을까라는데 나는 네네네. 근데 뭐 그렇게 생각해도 되게 재밌는 것 같아서 좀 좋았었어 이게. That's 자, good. 이렇게 해서 다음 노래 평행선 요거 들려드릴게요. I don't think it's overly sexual. I think it's just the way that he performed it as well. It's just a little bit of a shock to the system. 평행선이 돼야 돼. 네. 이렇게 가까운 어. 직선이 돼야 된다는 생각을 한 거야. 네. 그래서 선이 조금이라도 이렇게 흐르면 이렇게 하면서 멀어지잖아. 네. 그러니까 더 멀어지지 말고 이대로 같은 방향만 바라보고 쭉 가는 약간 그런 사랑이었으면 좋겠다라는 내용을 담았어. 한번 가사를 한번 봐봐. 네. It's funny that all of the songs have a very similar feel to them. I know that Slip and Slide is a little bit more, like, out there. But he definitely has such a strong style, doesn't he? 사실 다른 길을 걷던 우리 노래 일단 너무 제 스타일이고. 이런 건 되게 편안하게 그냥 들을 수 있는 편안하게. 뭔가 그냥 집중도가 있고 멜로디 라인도 되게 이쁘고 저는 되게 이런 거 좋아해요. 좋아. 뭐랄까 레트로한 이런 것들.
그러니까 일부러 약간 나간 악기들 그런 소리들을 이렇게 I mean, I'm sorry, but Hyunsik of BTOB does similar stuff to this, and my dream of them collaborating is never going to happen, but I will continue to have that dream. 그런 생각이 들긴 해요. 그래서 지금 계속 나도 모니터를 하면서 Very different styles, but that collaboration would be fire. 이끌고 가는 무슨 메인 악기에다가 어떤 반복되는 뭐 멜로디라든가 라인, 멜로디 뭐 어떤 훅성의 라인 이런 것들을 많이 강조를 했는데 사실 지금 시장은 안 그래. 사람들이 듣는 음악들이 다 너무 길도 높아졌고 맞아요. 엄청 세련되고 뭔가 그런 뮤지션 아티스트 성향들의 어떤 음악들이 많이 나오긴 하잖아. 그래서 지금은 나도 뭐 어떤 그 시장성에 대한 해답은 없지만 어쨌든 그 방향성에 대해서 되게 많이 헷갈리더라고. 다음에 이제 쉼표. 이거는 이제 2018년 저 이제 일본 앨범에 사실 수록됐던 콤마라고 했던 쉼표인데 그때 이제 만들어 놨던 건데 이때 너무 많이 사람들이 힘들어서 위로를 해주고 싶은 노래지만 사실 위로를 해준다 해가지고 위로가 되지가 않는 것 같아요. 제가 생각했을 때. 그러니까 널 위로해 줄게 하면서 막 그래 널 위로해 줄게 그래 이런 약간 식의 노래보다는 날 위로하려고 하지 마. 그냥 난 이렇게 쉬고 싶어 라고 뭔가 이렇게 사람들한테 마음을 주고 싶었던 것 같아요. 이 부분에서는 사실. 한번 들어봐 주세요. 참 고생했어 오늘도 끝이다 나는 사실 이제 이게 내용이 나는 쉬어가고 있는 중이라고 표현을 했어. 그러니까 사람들이 이제 다 바쁘게 막 출근해서 살고 막 이러는데 그냥 이 자체가 어떻게 보면은 다른 사람 이렇게 열심히 사는데 나만 혼자 이렇게 쉬고 있으면은 내가 멈춰 있다고 생각을 하는데 나는 그냥 여기서 이거를 사람들이 들었을 때 나도 쉬어가고 있는 중이야. 나는 잠깐 쉬는 중이지만 이것도 어떻게 내 인생에서 하나의 과정이야. 그죠? 약간 이런 얘기를 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이런 걸 들으면서 좀 위로를 받을 수 있게 만들고. 근데 난 이 노래 이제 이 가사를 보면서 I love watching stuff like this. Look at how much information he's giving about each and every song. 왜냐하면 너가 쉼표란 노래 발표하기 이전까지 네. 굉장히 열정적으로 살았잖아. 그쵸. 그러니까 거의 막 잠도 거의 자는 둥 마는 둥 하면서 또 작업실 찾아와가지고 계속 작업하자 그러고 녹음하자 그러고 맞아요. 나는 그걸 보면서 좀 쉬어야 되지 않나 이런 생각을 많이 했었어 사실. 너가 그런 굉장히 열정적인 시간을 보내고 나서 뭔가 이렇게 정화하는 느낌이 노래로 그런 느낌을 받았어. 사실 그래서 이번에는 그런 걸 생각을 많이 해요. 사실 이번에 제일 화려한 노래가 내가 생각할 때 미스 노타임인 것 같아. 내가 이때 생각했던 게 내가 나중에 무슨 노래 만들면 네. 악기니까 그 악기음을 내가 음성 메모로 이걸 생각해 놨었어. 근데 너무 신기한 게 내가 이걸 계속 들으면서 너가 지금 여기 트랙을 쓴 데다가 이게 뭔가 딱 맞는 게 있으니까 너무 신기한 거야. 그래서 난 그게 진짜 신기했어. Hey miss no time Why you got no time for me no Oh, that voice. The minute he starts singing, like he elevates any song. 최대한 약간 Right? He's that 나는 voice. 변화 없이 You give him 그냥 any song, and I would probably love it if it's in his voice. 그게 좀 더 네. 대중들이 쉽게 생각할 수 있고 가사에 집중할 수 있고 네. 좀 더 이런 부분에 있어서 내가 생각을 좀 많이 했던 것 같아. 진짜 생각해 보면 쉼표도 집도 그렇고 뭔가 억지로 달래려고 하는 노래는 아닌데 뭔가 그래도 사람들이 이 노래를 듣고 따뜻함을 느꼈으면 해요. 저는 이 두 개가. I think overall the album is quite warm. 일단 나는 느꼈고 Even though there are moments of struggle in there, 두 곡이 of like, 보일러의 느낌이 나. especially like 30 minutes. 보일러 바로 보일러를 따뜻하게 틀어놓은 거 But yeah, 같아. overall I think it is a warm album. 집에서 뭔가 따뜻한 기운이 네. 느껴질 것 같아. 감사합니다 형. 아무튼 이번에도 열심히 또 형이랑 지금 작업한 곡이 셀 수가 없어요. 일단은 요거 이제 다음으로는 또 저는 이제 2PM 앨범을 또 준비해야 되는데 형의 또 우리 집의 어떤 그 기운을 내렸으면 좋겠습니다. 감사합니다. 와줘서 너무 고맙고 진짜. I love you.
조심해 마시 파이팅. 자 이제 파이팅. 가겠습니다. Let's go. 네. 자 Let's go. 실제로 작업하면서 느낀 이제 작곡가로서의 준케이 형은 기본적으로 그 음악을 잘하는 친구인 것 같아요. 원체 센스가 있고 멋도 있고 Very 음악적인 색깔에 sophisticated. 대한 고집도 되게 뚜렷하고 뭔가 또 가사 같은 경우도 엄청 다양한 테마나 다양한 So I think that JUN is sophisticated. He knows exactly like the kind of music that he wants to make and how like he is able to get that out there through his voice and maybe through 2PM members as well. And then I find Young to be like very, very similar. I think that he lacks that sophistication in the sense that that's not necessarily the sound that he goes for. He's a little bit more experimental. And then when you put the two of those together, I think if I'm learning anything throughout spending all of this time with the behind the scenes, watching Junke, watching Woo Young, these album reactions, is that I'm just so glad they found each other and that they work together and they work against each other. Like that energy together, pushing, challenging each other is just fantastic. And they really are such an important part of why 2PM are so unique in their 주제 sound. 같은 걸로 잘 풀어내셔서 사랑 노래만이 아니라 일상생활에서 느낄 수 있는 어떤 뭐 사소한 감정 같은 거 그런 것들도 음악으로 표현하시려고 이제 하시는 게 거짓말 하나도 안 보태고 천재적이라고 볼 수가 있어요. I 어떤 think so. 멜로디를 뽑아내는 능력 그리고 어떤 I 가사에 just don't want 포인트를 him to 집어내는 be 능력 remembered 그리고 앨범 as 전체적인 프로듀싱을 하는 능력 a 그런 걸로 producer, 볼때 lyric writer, you know, like we can't forget about that 아주 voice. 뛰어나다고 볼 수 있습니다. 저는 일단은 He has an 고등학교 unbelievable 2학년 때부터 voice. 나는 노래를 트랙 만들고 이런 것들에 관심이 많아서 시작을 했었고요. 사실 어떤 영상을 보면서 알게 되었는데 이제 스티비 원더랑 그리고 디온 월윅, 휘트니 휴스턴 그리고 루더 밴드로스 이 네 분이 이제 부른 그 That's What Friends Are For라는 노래가 있는데 그때 제가 어렸을 때 봤을 때 그 노래가 너무 아름답게 느껴졌었어요. 너무 아름답게 느껴지고 가사도 너무 좋고 그래서 저렇게 노래하는 사람보다 그때는 저런 음악을 만드는 사람이 너무 되고 싶어라는 생각을 하게 된 것 같아요. 그때부터. 참 신기해요. 이런 사람도 Gosh, 있구나. that's so interesting, isn't 왜냐면은 it? 보통 우리가 이제 일을 하고 잠을 자잖아요. 근데 이 친구가 그 작업 시즌이 되면은 잠을 안 자요. 참 이런 열정이 아직까지 계속 뿜어져 나온다는 게 이제 너무 신기하고 저도 이제 음악을 좋아해서 작곡가를 시작을 했고 음악을 만드는 게 좋아서 시작한 일이지만 사실 스트레스도 많이 받고 영감이 잘 안 떠오를 때도 있거든요. 근데 이제 형 같은 경우는 작업실이 아니실 때도 항상 어딘가에서 이제 음악적인 영감을 얻으신다거나 그런 식으로 노력을 하시는 것도 참 배울 점이었던 것 같아요. 동생이지만 제가 뭔가 좀 리스펙이 되는 존경할 수 있는 어떤 그런 동생인 것 같아요. 되게 굉장히 매너 있고 일단 착하고 He's a good boy. 그다음에 멋도 있고 정말 친구 같은 He's 동생. humble. 그만큼보다 더 좋은 얘기를 할 수 없을 것 같아요. 일단 민준이 형이 앨범을 내실 때마다 좀 더 색이 짙어지는 것 같아서 너무 좋고 제 곡도 Looks more and more 민준이 polished. 형의 Yeah. 탑라인이랑 이런 가사나 이런 프로덕션이 첨가되면서 더 빛을 발할 수 있는 것 같아요. 이번 곡을 시작으로 잔잔한 곡이어도 좋고 더 신나는 곡이어도 좋고 댄스 곡이어도 좋고 다양한 장르로 또 형이랑 작업해보면 너무 재밌을 것 같습니다. 앞으로 작곡가로서 더 뭔가 자기의 그 가능성들을 더 많이 보여줬으면 하는 바람이 있고요. And 이번 as a 앨범은 performer. 퀄리티는 일단은 뭐 말할 것도 없이 너무 좋고 사실 또 이제 앞으로도 더 계속 할 거니까 더 좋은 음악으로 뭔가 잘 할 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 화이팅 민준아. 준키 화이팅. 이번 앨범 같은 경우는 어떻게 보면 저라는 사람에서 얘가 뭘 하고 어떻고 이런 것들보다는 어떤 음악을 들었을 때 좀 따뜻한 마음을 느꼈으면 좋겠고 무엇보다도 그 노래 하나하나당 제가 진솔하게 가사를 쓰고 음악을 만들고 했던 부분이라 가사랑 내용을 잘 들어주시면 좋지 않을까라는 생각이 들어요. 네. I have to say that was one of the best things that I've seen, and I really, really feel like I have just such an insight into his mind. The most important takeaway from that for me is
him wanting to be a composer above a performer, like that is such a strong statement. And actually, that tells me a lot about my taste in artists as well, because a lot of the people that I tend to like, they have a huge hand in what they're composing, and they could easily sit on the other side of that table. They could step out of that booth and not necessarily even feel that sad about it. Yes, they love to sing, and yes, they have that talent, but the true passion lies in the creating, and that's where their mind goes. And this is again one of those minds that I am just so much in love with. Like, what a fantastic album, what a fantastic composer. And yeah, I'm just so proud that he is who he is as a solo artist. And then also, I get to enjoy this other aspect of him as part of 2PM, who I love equally. Like, I just feel so incredibly lucky. And if I continue down that path, and the more that I explore all of the members, I just feel so lucky that I love them all individually. They're all just so strong. There is no getting out of this hole, is there? Talk to me about this album. Do you have this album? Do you know what? There's only one version of it. I quite like that. Sometimes I find it annoying when there are various different versions, because I'm so indecisive. I would just never know which one to go for, and I waste a lot of time doing stuff like that. So I appreciate that there was just the one version. It didn't need anything more than that. You know what I mean? Decision made. This is it. The music is in there. It tells its story. Super clear, super to the point, and it's mine. Thank you so much for joining me for that, and for spending time with me for that. I know I have spent a lot of time on this one particular album and on these songs and on JUN, but can you really blame me? I absolutely love him. He is most definitely in my top 3 most favorite voices ever. He is outstanding, and I will forever shout about him to everybody until everyone knows just how amazing he is. Firstly, as a singer, because that voice is like no other. Thank you so much for joining me for that. I hope that you enjoyed it. Please do subscribe to my channel for lots more content. Like the video if you liked it, of course. And until I see you next time, take care. Stay safe. Bye.